Last week we discussed about the basics of taxation, basic introduction, purposes, principles of taxation. Under that, you discussed when it's become the total taxable income. We discuss main sources of income. Especially in case of individual taxation, we identified some sources of income. Basically, we identified four, including employment income. අපි ගිය සතියේ කතා කරා බදුකරණයේ මූලිකාංග පිළිබඳ. එතකොට එතනදී අපි කතා කරා බද්දට යටත් ආදායම ගණනය කරනකොට මේන් සෝසස් හතරක්. ඒ හතරෙන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ පළවෙනි එක සේවා නියුක්ති ආදායම. මෙතනදී පුතේ මේ බද්දට යටත් ආදායම ගණනය කරනකොට ආදායම් බදු ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු ඇක්ට් එකේ ආදායම් බදු පනතේ තියෙන විධිවිධානයන්ට අනුව මොනවද සලකා බලන ආදායම් මොනවද සලකා දෙන්න පුළුවන් නිදහස් වීම කියන එක සලකලා බලලා ඒ අදාළ බදු ගෙවන පුද්ගලයාගේ ආදායම ගණනය කරන්න බදු ගණනය කරන ලබන තැනැත්තා දැනන් ඉන්න ඕන. Okay, so in this case we should as uh, income calculators, that means simply as taxable income schedule preparers, we should be really careful, because the thing is we have to follow up the guidelines which have provided by the Inland Revenue Act in case of calculating these sources, this income. Okay, එතකොට in that case what we need to do is we have to identify the sections available in the Inland Revenue Act and do the calculations, do the particular adjustments accordingly. Okay, අද එතකොට දැන් හරිනම් ඔයාලා තමයි පනත අරගෙන මේ දේවල් බලන්න ඕනේ. නමුත් අපේ principles නිසා මම මේ slides ටික හදලා තියෙනවා. ගිය පාර slides ටිකම මම අද උදේ ඉඳන් අලුත් act එකට අනුව adjustments කරා. සමහර වෙලාවට මට සමහර තැන් මිස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා කලින් ස්ටඩි කරලා තියෙන අලුතෙන් මේක හදාරපු කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මම මොකද මම ප්‍රැක්ටිකලි මේ ෆීල්ඩ් එකේ නැති නිසා ඔයාලා හදාරලා තියෙන කලින් ඒ කියන්නේ මේ අලුත් ඇක්ට් එක හදාරලා තියෙන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මගෙන් මිස් වෙච්ච පොයින්ට්ස් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ පරණ ඒවා මම දාලා තියෙනවා නම් ඒවා පොඩ්ඩක් මට මතක් කරන්න මැසේජ් එකක් දාන්න. Okay, otherwise when we are studying, when you are going through the act, you can identify those. Within next sessions you can discuss with me those points. හරි, එහෙම අපි කරගෙන යමු. මම මොකද you have to identify that I am not a practitioner. Okay, I am just the academic, so who studying these things. Okay, so something can be there. Just today I referred the act and do these things. Okay, okay, let's go. So first, now what you are going to do is you are going to identify the way of calculating the employment income for tax purpose. බදු ගණනය කිරීම සඳහා සේවා නියුක්ත ආදායම ගණනය කිරීමට තමයි ඔයාලා යන්නේ. එතකොට අපි follow up කරන්න ඕනේ Inland Revenue Act එක. Okay, first, if you are employed in a company and you receive a salary, it is a part of a profit from employment. So basically that is the simple thing. Your salary becomes a part of employment. However, if you are working as a consultant in a professional capacity, it is not a profit from employment. That's the thing. Now let's say you are a consultant of a accounting firm. At that scenario, the that's become a that is not, we cannot consider in that as employment income. Okay, ඔයාලා consultant ඔයාලා ගිනුම් තබන ෆර්ම් එක උපදේශකයෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා නම් ඒක එම්ප්ලොයි ඒ විදිහෙන් ලබන ෆී එක ඔයාලා එම්ප්ලොයිමන්ට් ඉන්කම් එකක් විදිහට කතා කරන්න බෑ. මොකද මෙතන තියෙනවා පනතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා එම්ප්ලොයිමන්ට් ඉන්කම් එකක් විදිහට සලකා බලන්න නම් එම්ප්ලොයි රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙන්න ඕනේ. කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් වුණාම ඔයා ෆ්‍රී නිදහස් පුද්ගලයෙක් විදිහට තමයි මේ සේවාව සපයන්නේ. Then at that time that income cannot consider as the employment income or simply profit from the employment. එතකොට ඔයාලා employment income එකක් විදිහට නෙමෙයි ඒක සලකා බලන්න ඕනේ. Professional capacity එකක් තියෙන නිසා that becomes a particular business income from business. එතකොට ඒක ව්‍යාපාරික ආදායමක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ වගේ තැන් මෙතනදී අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා ස්වාධීනයි, ඔයා අරකේ සේවකයෙක් නෙමෙයි. නමුත් ඔයා උපදේශයක් දෙනවා, කන්සල්ටන්සි සපයන. එතකොට ඔයා ස්වාධීනයි. එතකොට ඔයයි අර උපදේශ ගන්න ආයතනයයි අතර එම්ප්ලොයි රිලේෂන්ෂිප් එකක්
නෑ employee relationship එකක් නැති නිසා ඒක employment income එකක් විදිහට අඳුර ගන්න බෑ. okay මේවා පනතේ නිශ්චිතව සඳහන් වෙනවා. Income from employment can be distinguished from other sources involved in services on the basis of certain characteristic of employment income. That means simply when you go through the consultant, so the income which you gain through consultancy, you sometimes you may feel why we cannot this as employment income. මම මේක කියනකොටම ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් උපදේශනයක් සැපෙවුවා නම් මම මේක උපදේශකයෙක් විදියට කටයුතු කරනවා නම් කිසියම් පුද්ගලයෙක් හෝ ඇයි ඒක ගන්න බැරි සේවා නියුක්ත ආදායම විදිහට කියලා. The things have been mentioned in the act. පනතේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. So when we are considering some income as employment income or a profit from employment, these characteristics should be there. මේ ගුණාංග තියෙන්න ඕනේ. Presence of employee-employee relationship. Employee-employee relationship එක තියෙන්න ඕනේ. Presence of an employment service contract. All amount received under the contract employed service are income from employment. Then there should be a contract, employer-employee contract. Simply our මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? Employee, that agreement between which letter we are known as? මොකද පුතා අපි කියන්නේ ඒ ලියුමට අපි රස්සාවක් ගන්නකොට දෙන ලියුමට appointment letter. That is the appointment letter. Okay, appointment letter is that agreement. So through that we can identify whether we should identify that as then consultant කෙනෙක් නම් consultant when it's become a consultant, that is not that in the such scenario there is no any agreement, that no any appointment letter. Just having the agreement, in that agreement that has maybe mentioned a fee. consultancy කෙනෙක් වුණාම පුතේ දැන් සේවකයෙක් නම් වැටුපක් ගෙවනවා කියලා තියෙන්නේ. නමුත් consultancy වගේ එකක් කරනකොට අපිට හම්බෙන්නේ fee එකක්. එතකොට ඒ සේවාව සැපයුවාම අපිට fee එකක් එන්නේ. නමුත් සේවාවක් අපි employee එකේදී fee එකක් නෙමෙයි එන්නේ, salary එක. Okay, presence of employment for services rendered, amounts received for the employment services are employment income irrespective of whether received from the employer or not. Okay, those things point. So at the basic point, as the basic point, you should highlight at this point there should be a employer-employee relationship. Okay, then first one, case one, let's see. An individual, මෙයා පුතේ උත්තර නැහැ මේකේ, ඒ නිසා ඔයාලා නෝට් කරගත්තත් කමක් නැහැ, මේකේ උත්තර නැහැ. An individual has joined a company who provides services in the capacity of a finance controller. The company has provided with an appointment letter එකක් තියනවලු. He has acted as a consultant to a sister company in the group. sister company එක group එකේ එයා consultant කෙනෙක් විදියටත් වැඩ කරනවා. Determine whether income received by him in this arrangement is a profit from employment. Please think and tell me. මේකේ employment, profit from employment එකක් තියෙනවද? මෙතන cases දෙකක් තියෙනවා. Here two cases are there. One is individual has joined a company who provides services in the capacity of financial controller. Financial controller කියලා එකක් තියෙනවා. Then other one is consultant. Okay, when it's become finance controller, there is an appointment letter. Okay, but in case of the sister's company case, he is just a consultant. So can we, there is a two cases. So first case and second case. Yes, financial controller එකේ pay කරන්න ඕන කියන පුතේ we have to consider. Okay, so this case, එතකොට මෙතන පුතේ this one, when it's become financial controller, there is a employee-employee relationship because there is an appointment letter too. Okay, so when it's become first case, we can consider that one as a
employment income. Okay, when it's become second case, we cannot consider as a employment income. That may be income from any businesses. Mage business එකක් විදියට consultancy service එකෙන් business එකක්. Okay, so simply we can say income from the first mentioned company. Yeah, first mention, then that case, first case means financial controller is can be considered as a profit from employment, and second one is cannot consider as a profit from employment or income from employment. Okay, ඒවා note කරගන්න ඔයාලා. case 1 කියලා දාගත්තා නම් හරි. case 1 එකට උත්තරේ කියලා දාගත්තා නම් හරි. Okay, then when it's become in act has mentioned any categories. Okay, so many categories of profit from employment. Some are on cash base, some are on non-cash base. Okay, as an example, cash benefits we can say the salary which we received by us. Non-cash benefits we can say as a vehicle which has provided by the employer to employee. Then sometimes employer maybe pay the salaries of my servants, so that can be considered. Value of conveyance granted, rentals value, retirement benefits should consider as the income from employment. But keep in mind, මෙතන අඳුන ගන්න පුළුවන් එකම පොයින්ට් එක පුතා. මෙතන employee මම මේක ස්ටඩි කරනකොට ඔයාලට තේරෙනවා. දැන් අපි කිසියම් වරප්‍රසාදයක් ලබන්නේ employer employee relationship එක නිසා නම්. Okay, if we are getting the benefit as a result because of the, yes, I will upload the video. If we get the particular benefit, whether it is cash or whether it is non-cash, if we get the benefit as the risk because of the employee relationship, that one can be identified as the employment income. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි කිසියම් වරප්‍රසාදයක් මුදලින් හෝ මුදලින් නොවන වරප්‍රසාදයක් අපි ගන්නවා නම් ඒ මොන වගේවද කියලා අපි කතා කරමු. ගන්නවා නම් employee relationship එකක් නිසා. දැන් අපි හිතමු මම කම්පැනි එක වැඩ කරනවා, කම්පැනියෙන් මගේ දරුවෙක්ගේ ඉස්කෝලේ ෆී එක ගෙවනවා. එතකොට මම ඒ කම්පැනිය වැඩ කරේ නැත්නම් මගේ දරුවාගේ ඉස්කෝලේ ෆී එක ගෙවන්නේ නැහැනේ. Okay, මගේ දරුවාගේ ෆී එක ගෙවන්නේ නැහැනේ. එතකොට ඒක එන්නේ මගේ දරුවාගේ ස්කූල් ෆී එක ගෙවන්නේ මම මේ කම්පැනි එම්ප්ලොයි කෙනෙක් නිසා. එතකොට ඒක එම්ප්ලොයි income එකක් විදිහට employment profit from employment විදිහට ගන්න පුළුවන්. මගේ ගෙදර වැඩ කරන වැඩකාරීට පඩිය ගෙවනවා නම් ආයතනේ නේ, නැත්තම් එහා ගෙදර එක්කෙනා ගෙදර වැඩ කරන එක්කෙනාට පඩිය ගෙවන්නේ නැහනේ. මම employer කෙනෙක් නිසා ඒක හම්බෙන්නේ. එහෙනම් that can be considered. මම මේ ආයතනේ වැඩ කරන නිසා මට වාහනයක් දෙනවා නම්, මම මේ ආයතනේ වැඩ කරන නිසා මට ගෙයක් දෙනවා නම්, so those things can be identified as profit from employment. So when it's become cash benefit, it's okay, we can. When it's become non-cash benefits as vehicle එකක් දුන්නාම how we can value that. Okay, all the things available in the act. පනතේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. වාහනයක් මට දෙනවා. හරිද? එතකොට මම employee මම ඒකේ සේවකයෙක්, කම්පැනි සේවකයෙක් නිසා තමයි කම්පැනියෙන් මට වාහනයක් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ taxable income එක කොහොමද ගණනය කරන්නේ? ඒ ඔක්කොම පනතේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. Okay, cash benefits. Under cash benefits we can consider wages of salaries, allowances, leave pay, any fees in the sense any payment of fees by an employer in the course of employment treated as the profit from employment. Okay, now let's see, for accountant, chartered accountant, sometimes company may pay annual fee to the chartered institute. මම chartered accountant කෙනෙක් කියලා හිතමු කම්පැනි එක. එතකොට මං වෙනුවට chartered institute එකට fee එක ගෙවනවා කම්පැනි. එතකොට ඒක මං වෙනුවට මම ඒකේ chartered accountant නිසානේ ගෙවන්නේ. මම මේ කම්පැනියත් එක්ක තියෙන employee relationship එක නිසා. එහෙමනම් ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන් employment income එකක් විදියට. Let's discuss with examples. Okay, case 2. දැන් මේක බලමු. ඒ කතා කරපු ටිකත් එක්ක. The company pays director fees to its directors. Determine how such fees are treated in the hands of the directors. Director ke side එකේ මේ fee එක
employment income එක විදිහට පිළිගන්නවද නැද්ද? What is the thing? So first thing we have to identify is whether directors becomes the employers or whether there is an employer-employee relationship between directors and the company. Directors ලා කියන company සේවකයෝද? ඒක අපි තීරණය කරන්න. No, directors becomes employee. Yes, there is a directors ලා අපි පත් කරනවනේ. director පත් කරන්න කවුද? shareholders ලා තමයි සේවකයෝ නොවෙන්නේ. shareholders ලා director appoint කරනවා. shareholders are appointing directors. Then at that time director becomes there is employee relationship. Then shareholders appointing, owners are the shareholders. Then shareholders appointing directors. shareholders ලා පොතේ සාමාන්‍ය කොටස් වල directors ලා appoint කරනවා. එතකොට appoint කරලා එයාට පවරනවා රාජකාරිය. ඊට පස්සේ ඒකට එයාට fee එකක් ගෙවන්න. So there is a relationship, employee relationship. Therefore we can consider. So how can we say that one is directors are treated as employees of a company? Okay, directors are treated as employees of the company. In this case director fees should be considered as the profits from employment. Okay, ඒවා note කරගන්න. මම මේකට මම දානවා නැත්නම් උත්තර මට උත්තර දාන එක දාලා තිබ්බනම් මටත් ලේසි. මම දැම්මේ නැත්තේ. නැත්නම් ඔයාලා concentrate වෙන්නේ නැති නිසා. හරි? දැන් ඔයාලා මේ points එක උත්තර දාගන්න වෙනවා. Okay? Then other cash benefits. Commissions, bonuses, okay? Any other payments we can consider as the cash benefits. So මේවා කියව ගන්න. අපි ඉක්මනට යමු ගණන් හදන්න පුළුවන් නිසා. Okay, bonuses. When it's become bonuses, okay, let's read it. An employer may pay bonus as a specified rate based on the profitability. These payments are also made under the contract of employment. Okay, however, bonus is taxable in the year of assessment in which such amount is received by the employee. Bonus call karata baya puta. That is not. If company has called the bonus, then at that scenario on accrued basis we cannot consider that for the as a profit from employment. If the particular employee has received that one by cash on cash basis, එහෙනම් සල්ලි වලින් ලැබෙනවා නම් ඒ ලැබෙන year of assessment එකේ සේවා නියුක්ත ආදායමක් විදියට බද්දට යටත් සේවා නියුක්ත ආදායමක් විදියට ඒක සලකනවා. Okay, අනිත් ඒවත් එහෙම දාලා තියෙනවා පුතේ, ඒවා කියව ගන්න. Okay, now case 3. Case 3. An employer has made the provision of rupees 1 million as bonus payable to an employer in the financial statement for the year ended March 31st, 2019. එතකොට ඒ year of assessment එක මොකද? What is the year of assessment of that case? They have provision. They have called. ඒ කියන්නේ වෙන් කරලා තියෙනවා 1 million වෙන් කරලා. සේවා යෝජකයා 1 million වෙන් කරලා තියෙනවා බෝනස් ගෙවන්න. මොන අවුරුද්දද? year of assessment 31st March 2019 කියන්නේ 31st March 2019 කියන්නේ 2018 2019 year of assessment 2018-2019. Okay, however such bonus is actually paid to the employee in April 2019. April in the sense April 2019 in the sense which year of assessment? 2019-2020. එතකොට කෝල් කරලා තියෙන්නේ 2018-2019 year of assessment එකේදී. නමුත් ගෙවලා තියෙන්නේ 2019-2020 year of assessment එකේ. Determine in which year of assessment bonus is taxable. Bonus එක taxable වෙන්නේ මොන අවුරුද්දද කියලා. So it's simple. Casually ලැබුණ අවුරුද්ද. So answer should be year of assessment 2019-2020. 2019-20 අවුරුද්දේ. Yes, good. Then now tell me the answer for this one. Anyone? An employer makes payments of incentives to marketing manager employed by him. සේවා යෝජකයා marketing manager ට ගෙවලා තියෙනවා incentives. Let's go to the point of incentives.
හරි incentives ගෙවලා තියෙනවා. Determine the nature of income tax treatment. So simply asking whether it can be considered as a income, employment income or not. Yes or no? Yes. One is saying yes. Yes. No. What are the reason? What is the reason for the ඔයාලා yes කියලා කියන මොකක්ද හේතුව? What is the reason? No, commission in the sense, no. What I am asking, what is the reason? Reason, Buddha, this marketing manager is getting these incentives because he is working as an employee. Okay, because of the employer-employee relationship, he is getting these incentives. So this should be considered as a employment income and for calculating the taxes. Got the point? Okay. Then non-cash benefits. Oh, ඒ කියන්නේ අපිට දෙන වාහන, පොඩි එකාට දෙන තෑගි, නෝනට දෙන වාහන. හරි පුතා මම නෝට් එක දානවා ඔක්කොම දානවා. බයෙන්ද මම කිසිම දෙයක් හංගන්නේ නැහැ ඔක්කොම දානවා. non-cash benefits කියලා කියන්නේ අපිට දෙන වාහන, නේ, නෝනට දෙන වාහන, ගෙන ගෙවල්, ගෙවල් වලට ගෙවන කුලි, හරි ළමයා ඉස්කෝලේ යවනවා නම් ඒවා, ළමයාට තෑගි හම්බෙනවා නම් ඒවා, පිටරට සංචාර දෙනවා නම් ඒවා, all those things. Okay, insurance policies, free meals, shares, all those things are considering as non-cash benefits. Act has given enough instructions to deal with the treatments when it's related to the taxation. පනතේ සඳහන් වෙලා තියෙන ඔය non-cash benefits කොහොමද evaluate කරන්න කියලා බද්දට යටත් සේවා නියුක්ත ආදායම ගණනය කරනකොට. Okay, under the Inland Revenue Act, employment income includes not only amount received in cash but also non-cash benefits received in the course of employment. ආදායම් බදු පනතේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේක. Okay, value of any benefits to the employee to his spouse, children or parents, including the value of holiday warrant or passage. Examples: medicals, free meals, share options, insurance, etc. අර ෆෝන් වලින් කියවන කට්ටිය පොඩ්ඩක් මේක ස්ක්‍රීන් එක ටච් කරනකොට ඇඳෙන නිසා මම ෂෙයා එක නවත්තලා ආයෙ ෂෙයා කරන්න. Okay, then where an employer pays a sum of money to employee as an expense reimbursed, if expenses reimbursed are of personal nature, it is profit from employment. This is the common thing. දැන් පුතේ මෙහෙමයි සරලව ගත්තොත් එහෙම අපි සේවකයෝ ඔක්කොටම දෙනවා transport. බස් එකේ යන්න සේවකයෝ ඔක්කොටම transport දෙනවා. Then that is not having a personal in nature. Okay, that is not in personal in nature. Okay, so but if we only personally, they may pay our rent for a vehicle. අපේ වාහනේ කුලිය personally ගෙවනවා. Okay, එහෙම නැත්නම් අපිට personal vehicle එකක් දෙනවා. That is become personal in nature. In such scenario, we should identify that as a profit from employment. That is the meaning of here. Okay, so many guys are asking about Google Classroom. I already have provided the Google Classroom links. අද ඉවරුනහම පොඩ්ඩක් මට මතක් කරන්න මම link එක share කරන්නම්. Now let's see case number 5. A company reimburses following monthly expenses of an employee: bus fare for his traveling between his residence to office place, vice versa; taxi fare for visiting banks and client places. Okay,
determine whether these reimbursements are profits from employments කියලා දානවා. In case of these types of things, Puta, when it's become private traveling, okay, when it's become private traveling, it should be considered as an employment income or profit from employment. Or otherwise, when it's become an official matter, it should not be considered. And normally, the traveling between the residence and the office should be considered as private traveling. But here, taxi fare for visiting banks and client places, that becomes official matter. එතකොට මේ reimburse කරනකොට this one should be considered as employment income for taxation. This is official matter. So we should not, that particular person should not pay taxes for this one. Okay. So what should be the answer? Answer should be right like this. Traveling from residence to workplace is deemed to be private traveling. Okay, as is deemed to be private traveling. Therefore, such benefit should be considered as a profit from employment. So පළවෙනි එක profit from employment විදියට ගන්න ඕනේ. Tax fare related to the office traveling and visiting for the client places, it's not, as it is become official matter, it should not be considered as a profit from employment. එතකොට මේ සල්ලි අපි මේ කියන්නේ අපි අතින් සල්ලි වියදම් කරපුවා අපි ආයෙ බැංකු මේ අපේ ආයතනයේ රීම්බර්ස් කරනවා. ඒවා බද්දට යටත් වෙනවද කියලා අහන්නේ. එතකොට මේ පළවෙනි එක අපි සේවා ස්ථානයට ගෙදරින්දා යන එක personal matter එකක්. නමුත් client places වලට යන එක official matter එකක්. එතකොට personal matters වල සල්ලි රීම්බර්ස් කරපුවා අපි සේවා නියුක්ත ආදායම විදියට ගණනය කරනවා. මේක office matter එකක් නිසා ඒක නිසා අපිට අපේ බද්ද වැඩි කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තමයි කියන්නේ. Okay. Non-cash benefits. Taxation for non-cash benefits. Now let's see how can we deal with some of the non-cash benefits. How we are going to calculate according to the instructions. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ගණනය කිරීම කීපයක් කරන්න ඕනේ කියලා. As this is a principle, we no need to do all everything. පනත ඔයාලා බැලුවොත් ඔයාලට ඒක ගන්න පුළුවන්. First one, transport facilities. දැන් බලමු අපි වාහනයක් දෙනකොට ඒක කොහොමද calculate කරන්නේ කියලා. Okay, මේ act එකෙන්මයි මේ snapshot එක අරන් තියෙන්නේ. Okay, where an employer provides a motor vehicle with following facilities to an employee for private use. Keep in mind, private use, the value of monthly benefit is as follows. Okay, ඒ කියන්නේ මේ විදිහට වාහනයක් අපේ private use වලට company employee relationship එක නිසා වැටලා තියෙනවා නම් ඒ වාහනයට අදාළව බද්දට යටත් ආදායම ගණනය කරන්නේ මෙහෙම. Not more than 1800 cc fuel or hybrid, petrol or diesel, not more than 200 kilowatt electrical vehicles. Hybrid වෙන්න පුළුවන්, petrol වෙන්න පුළුවන්, diesel වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ධන වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔක්කොම විස්තර දාලා තියෙනවා. මේ කැටගරිය 1800 cc වාහන. ඒ කියන්නේ not more than. ඒ කියන්නේ 1800 cc වලට වඩා අඩු හෝ kilowatt electric vehicles නම් kilowatt 200ට වඩා අඩු නම්. Okay, sometimes we may get the vehicle only, sometimes we may get the vehicle plus driver, sometimes it can be with fuel. Okay, if we have received the vehicle only, it may be 20,000 per month. එතකොට vehicle එක විතරයි නම් අපිට දීලා තියෙන්නේ අපි 20000යි. vehicle එකයි driver උයි දීලා තියෙනවා නම් 20000යි 10000යි 30000යි මාසෙකට මේ. එතකොට අවුරුද්දකට එනකොට 12න් ගුණ කරනවා. If we have given, okay, if we have given vehicle and driver, then it should be 20,000 plus 10,000. If we have given 1800 less the vehicle less than 1800 cc, vehicle and fuel without driver, vehicle උයි fuel උයි දීලා තියෙනවා, driver නැහැ, තමුන් drive කරගන්න ඕන නම් ඕනේ. In such cases our monthly cash that benefit should be 20,000 plus 20,000. Okay, if we have received all three, vehicle, driver and fuel, and vehicle capacity is less than 1800 cc, 1800 cc වලට වඩා අඩුයි, vehicle එකක් දීලා තියෙනවා, fuel උත් දීලා තියෙනවා, driver දීලා තියෙනවා නම් employment income should be 20,000 plus 10,000 plus 20,000.
Okay, if vehicle capacity is more than 1800 cc අපිට කම්පැනියෙන් දීලා තියෙන වාහනේ 1800 cc වලට වඩා වැඩි නා. Okay, අර විදිහටම තමයි වෙන්නේ. Then at that scenario, for vehicle monthly 35,000, for driver monthly 10,000, for fuel it should be 30,000. Okay, got the penalty? I think you understand the situation. තේරුම් ගන්න ඇතයි හිතනවා උදාහරණත් එක කතා කරා. Then if an employee provided with more than one vehicle for official or private use, one vehicle should be considered as provided for private use and as that benefit from the should be considered as the employment. What is that? ඒ කියන්නේ ද වාහන දෙකක් දීලා තියෙන එකක් දීලා තියෙන ඔෆිස් වැඩ වලට අනික දීලා තියෙනවා ප්‍රයිවට් වැඩ වලට. එතකොට ඔෆිස් වැඩ වලට දුන්න වාහනේ අපිට අපේ පෞද්ගලික ආදායම සේවා නියුක්ත ආදායම ගණනය කරද්දී කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ නැහැ non cash benefit tax. ඒක ඔෆිෂියල් මැටර් එකක් නිසා. Okay, පෞද්ගලික පරිභෝජනය සඳහායි දෙන්න ඕනේ. Okay, then the value of employment for fully the motor bicycle case එක. bicycle දෙනකොට ඒකේ විස්තරෙත් ඔතනම තියෙනවා. Okay, you can read. ඕක වැඩි අහන්නේ bicycle තියෙන මිනිස්සෙට ආදායම් බදු bicycle එකක් දීලා ආදායම් බදු ගෙවන්න දෙන කතාව කොට වඩා අඩුවෙන් සිද්ධ වෙන නිසා වැඩි ඔක ප්‍රායෝගික උදාහරණ අඩුයි. නමුත් ඒක දීලා තියෙනවා විස්තරي. ඔයාලා කියව ගන්න. Okay, මම ෆැක්ට් එකක් දාන්න. මම අර ඔයාලට වැඩියෙන් පාස් පේපර්ත් එක්ක බේස් කරාම වැඩියෙන් එනේවා තමයි වැඩිපුර highlight කරලා කතා කරන්නේ. දැන් මේක එහෙම ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මේ වගේ වෙනවා. Okay, then reimbursement of any actual expenses by the employer of motor vehicle or motor bicycle owned by the employee is profit from employment. එතකොට අර motor vehicle එක ගැන අපි motor vehicle සම්බන්ධයෙන් reimburse වෙනවා නම් any actual expenses reimburse වෙනවා නම් ඒවත් අපි owned by the employee. Okay, අපේ වාහනේ අපි පාවිච්චි කරනවා අපි සල්ලි ගන්නවා. Okay, දැන් මගේ වාහනේ දැන් මගේ වාහනේම මම කම්පැනියට දාලා සල්ලි ගන්නවා වගේ වැඩක් කරා. ඒවත් සේවා නියුක්ත ආදායම විදිහට ගන්න ඕනේ කියලා තමයි ඔය කියන්නේ. Okay, මේක පුතා 18 19 නෙමෙයි මම හදලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩයි මේක මම බේස් කරේ 19 20 ඒක හරියටම මහා ලොකු වෙනසක් එන්නේ නැහැ. 19 20යි 20 21යි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ෂෙඩියුල් එක හදන තැනදී පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒවා මම කියලා දෙන්නම්. මේකේ මේ සෝසස් වලදී මහා ලොකු වෙනසක් මම නෝට් කරපු විදිහට වෙන්නේ නැහැ. Okay, ඔයාලා මේ වැඩි කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක වගේ මේ වෙබිනාර් සීරීස් එකක් අපි ඕගනයිස් කරන්න යන්නේ සංජය සර්ම මූලික වෙලා. එතකොට ඒකෙදී රිසෝස් පර්සන් කෙනෙක් එක්ක ඔයාලට මේව හොඳ ඩීප්ලි කතා කරන්න පුළුවන්. හරි, අන්තිමට මොඩල් පේපර්ස් කතා කරලා තමයි යන්නේ. දැන් මේ අර බේස් ටික හදාගත්තාම ඔයාලට ලේසි නිසා තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. Okay, මම මේ ඇක්ට් එකක් දාන්නම් Google Task Force. I will put the act also. Okay, okay, let's see this one. It is assumed that you are an employee of a company and you are given a 2000 cc car. ඔන්න 2000 cc car එකක් දෙනවලු. The employer also provided unlimited fuel with the driver for whole year of assessment 2019-12. ඔන්න 2019 20 අවුරුද්ද පුරාවට දීලා තියෙනවා. driver කෙනෙක් දීලා තියෙනවා. fuel දීලා තියෙනවා. 2000 cc කාර් එකක් දීලා තියෙනවා. තුනම දීලා තියෙනවා. කොහොමද? මොකක්ද අහනවා? ආදායම. බද්දට යට ආදායම කීයද කියලා අහනවා. How can you calculate this? 2000 cc car, driver, fuel. Let's see. එතකොට බලන්න ඕනේ 2000 cc. That means more than 1800 cc. This category. Vehicle had provided, then 35,000. Driver has provided 35,000 plus 10,000. Fuel has provided plus 30,000 throughout the year. Multiple by 12. එතකොට මොකද්ද?
1800 2000cc වාහනයක් එහෙනම් මේ කැටගරියෙන් එන්නේ 1800cc වාහනයට වඩා වැඩි නිසා ඊට පස්සේ වාහනේ දීලා තියෙනවා එහෙනම් මාසෙකට 35000යි රියදුරා දීලා තියෙනවා එහෙනම් මාසෙකට 10000යි තෙල් දීලා තියෙනවා එහෙනම් මාසෙකට 30000යි එහෙනම් මාසික ආදායම 35000 එකතු කිරීම 10000 ගුණ කිරීම 30 අවුරුද්ද පුරාම දීලා තියෙන නිසා ගුණ කිරීම 12 හරිද කියලා බලන්න එතකොට එන්නේ 40000යි 40000යි 75000 මාසෙකට පුතා. එතකොට 75000 ගුණ කිරීම 12. එතකොට ලක්ෂ 9යිද? Okay. You just check. Okay. දැන් තේරුණානේ හදන හැටි. Okay. Then life insurances. When it's become life insurances, මෙහෙමයි life insurance වල ඔයාලා මෙහෙම මතක තියාගන්න කොයි කියන එක. There can be two types of insurance coverages. One can be common one, another can be individual one. But both of them are coming reaching us because of the employee relationship. එකක් තියෙන්න පුළුවන් ආයතනයේ වැඩ කරන සේවකයෝ ඔක්කොටම common තියෙනවා. අනිත් එක තියෙන්න පුළුවන් අපිට individually මගේ නමින් වෙනම insurance policy එකක් දාලා තියෙනවා. හරි සේවකයන් වෙන වෙන. එතකොට common තියෙනවා නම් in case of common insurance policies whatever the expenses which we have reimbursed ඒ කියන්නේ අපි බේත් අරගෙන අපි reimburse කරපු expenses අපි employment income එක විදියට ගන්න ඕනේ common one වල. ඒ කියන්නේ පොදු insurance policies යන අවස්ථාවන්හිදී අපි ගන්න ඕනේ අපි reimburse කරන වියදම් විතරයි employment income එක විදියට. But if the particular insurance policy is personal one මගේ නමින් වෙනම එකක් තියාගෙන යනවා මාසික වාරික දාගෙන යනවා. At that scenario even though we have reimbursed or not අපි reimburse කරා හෝ නැතා මගේ නමින් වාරික ගෙවීම සිද්ධ වෙන නිසා at that time the installment should be considered as the employment income. Okay, employment income. Got the point? That is what here mentioned. ඕක තමයි වෙන්නේ. එතකොට සිද්ධි. හරි අපි බලමු එතකොට මේක case 7. කියවලා මට කියන්න. දැන් මොකද්ද මං කිව්වේ? පොදුයි නම්. පොදු පොලිසි එකක් නයි යන්නේ. හරිද? පොදු පොලිසි එකක් නයි යන්නේ. common පොලිසි එකක් නයි යන්නේ. reimburse කරන ඒවා විතරයි. personally යනවා නම් අපි වෙනුවෙන් ගෙවනවා නම් වාරික. personally අපේ නමින් තියෙන insurance premium වලට. එතකොට ඒ වගේ වාරිකේ ගන්න. First one, point 8. A company has a block contribution. Block contribution කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. Where a block contribution is made on behalf of the all employees. Okay, block contribution in the sense then common one. Okay, 100% medical bills reimbursed to the employer at the time of reimbursement. Okay, where contribution insurance policy respect of any employees separately made by the employer 100% of such contribution. Okay, contribution. The company has made the block contribution of rupees 2 million for the year of assessment 2016-17. Okay, forget about the year of assessment. In respect of all employees employed by them, Mr. Pereira has reimbursed 100,000 from medical insurance policy into December 2019. එතකොට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ එතන? December 2019 වල reimburse කරලා තියෙනවා 2 million contribution එකක් ගිහින් තියෙනවා. But even though contribution is 2 million, but this is a block contribution. That means common contribution. Okay, all employees are having this, so therefore it should be 100. In this case, we should consider this 100,000. That means reimbursed amount should be considered as the employment income in this case. Okay. Next one, the company has made separate contribution for each employee's contribution made respect of amounts of rupees 55,000 for the year of assessment 2019-20. Company has made separate contributions තියෙනවා එහෙනම් මේකෙදි 2019 20 company අපි වෙනුවෙන් ගෙවලා තියෙනවා 50,000ක් එහෙනම් ඒක තමයි consider කරන්න ඕනේ අපේ taxable income එක විදියට.
Then the company has not obtained any insurance policy. It has reimbursed 100,000 for medical bills paid by Mr. Pereira. Because the company insurance policy personal law block, whatever. No, there is no any insurance policies. But what they have done is they have reimbursed the medical bills of Mr. Pereira. So because of the employee-employee relationship that is happening, so this 100,000 should be considered as a employment income. එහෙනම් මේක සේවා නියුක්ත ආදායමක් විදියට සලකන්න ඕනේ. මොකද employee relationship එක නිසා තමයි ඔය රුපියල් ලක්ෂය මිස්ටර් පෙරේරාට reimburse කරගන්න ලැබුණේ. Okay, did you identify that point? Insurance තේරුණාද? Up to now if you have any doubt you can ask. අපි ඉක්මනට කරගෙන යමු. මොකද ගානක් හදන්නත් තියෙනවා. Okay, I think today we need at least 2 hours. මේවා කතා කරාට වැඩක් නැහැ නේ ගාන හදුවේ නැත්තම්. Okay, all clear. Thank you, Deja. Which one not clear, Buddha? Part-time to insurance. Insurance fund. Is that okay? I'm explaining in Sinhala or no, you need in English. Buddha again, they will 19. All in the sense? Okay, you need to refer then. All in the sense you need to refer. Okay. Then when I am discussing the sum, මේ ගාන හදනකොට පුතා ඔයාලට තේරෙයි. ඉන්ෂුරන්ස් එක. ඉන්ෂුරන්ස් එක. ඉන්ෂුරන්ස් එකේදී පුතා මෙහෙමයි. සමහර ඉන්ෂුරන්ස් if it is okay, should I explain in English or should I explain in Sinhala? Okay, English. Okay. When it's become insurance, some companies, they may have common insurance policies for every employees of their firm. Okay. Then at that scenario, it looks like this point A. The act is saying that at that scenario, we should not consider about the payment of installments. Okay, payments of installments behalf of employees which have done by the company. Okay, at that time what should be considered is whatever the expenses which have been reimbursed by the employees through that insurance policy. Okay, through that insurance policy. Okay, then second one is the personal one. That means let's say there are four employees like A, B, C and D. Earlier one, they had a common insurance policy. That means simply block contribution. But in the case of B, what is they are having is they are maintaining separate individual policies for individual employees. Okay, as an example, they may pay 50,000 installment for A, 50,000 installment for B, 30,000 installments for C, 20,000 installment for D. At that scenario, that becomes personal in nature. Okay, in that case, whatever even they have reimbursed or not, the installment which have paid by the company behalf of particular employees should be considered as employment income for the particular year of assessment. Okay, in case of block contribution, we are not considering the installments payments, we are considering the reimburse amount in case of employment income. But when it's become separation in personal contributions, that means individual policies are there, at that time we are not considering about the reimbursement amounts, we are considering about the paid installments by the company. What the point? Okay, then when it's become point C, if they are not having any insurance policies and if they have reimbursed that means company has paid the bills behalf of the employees,
That means medical bills that paid amounts or reimbursed amount should be considered as employment income, taxable employment income. Got the point? Okay. Then these things let's discuss. Okay. Payment of tax I will discuss at later when we are preparing the schedules. Then telephone bills. Okay. When sometimes companies may pay the telephone bills, personal, our private purposes, the personal usage. Okay. Telephone bills which use for the personal usage. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගන්න දුරකථන bill ගෙවන්න පුළුවන්. At that scenario, 50% of that should be considered as a taxable income under employment income. ඒ කියන්නේ, let's say one company has paid a telephone bill of 10,000 of one person, 10,000, then under taxable income we should identify it as that 50,000. 50,000ක් අපි අඳුන ගන්න 5,000. Okay, 50%. දැන් මගේ ටෙලිෆෝන් බිලක් ගෙවනවා නම් මම වැඩ කරන කම්පැනියෙන් අපි හිතමු 10,000ක් ගෙවනවා කියලා. එතකොට බද්දට යටත් ආදායම විදිහට ගන්නේ 150. ඒ කියන්නේ 5,000ක් මගේ ටෙලිෆෝන් බිල ගෙවපු එක මගේ සේවා නියුක්ත ආදායම විදිහට ගන්න. Okay, this one case 8. Read and tell me. ඕක එනවා. ඕක හැමදාම ඇවිල්ලා තියෙනවා past papers. An employer has paid a total mobile bill of marketing executive amount 360 for whole year of assessment. Determine the personal benefit. Personal benefit in the sense taxable employment income. Okay. Personal benefit in the sense personal benefit according to the Inland Revenue Act. Then what should be 360 into 50%. එනම් මේ 3,60,000න් 50යි ගන්න ඕන. Then taxable amount is 180,000. 1,80,000. Okay, good for that. Then share benefits. Sometimes when we are working in the companies, okay, because of the employee-employee relationship, we may receive free shares. Okay, simply we are getting the free shares. Free of charge, we are getting some shares. Okay, otherwise we can get shares for less than market price. එක්කෝ අපිට නිකම්ම හම්බෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් market price එකට වඩා අඩුයි. Market price එක market value may be 20,000. The employees may get that fund for rupees 10. Okay, if we have received any shares for free, okay, all of those have received because of the employee-employee relationship, that should be considered as the employment income. Okay, when we received the shares for less than market prices, the gap between the market price and what the employees has paid, okay, should be considered as employment income. එතකොට අපිට නිකම්ම සල්ලි ලැබුණා නම්, නිකම්ම කොටස් ලැබුණා, සල්ලි නෙමෙයි, නිකම්ම කොටස් ලැබුණා නම්, ඒ ලැබුණු කොටස් employment relationship එක නිසා නම් ඒ කොටස් ලැබුණේ, ඒ කොටස් වල වටිනාකම අපි employment income එක විදියට ගන්න ඕනේ. employee relationship එක නිසා අපිට වෙළඳපළේ කොටසක අගයට වඩා අඩුවෙන් ලැබුණා නම්, ඒ ලැබුණු වාසිය අපි හිතමු 20 කොටසක් අපිට 10කට ලැබුණා, කොටස් 100ක් ලැබුණා කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම 10යි 20යි අතර වෙනස 10යි, 10 ගුණ කිරීම 100, ඒ වාසිය අපි employment income එකක් විදියට හඳුනා ගන්න ඕනේ. Okay, let's see. Case 9. කියන්න බලන්න කල්පනා කරලා. Case 9A. Point A. A company has allotted 25,000 shares to the general manager under the employee share ownership scheme to August 2016. Such shares, just forget about the year of assessment. Such shares allotted free of charge. Determine his employment benefit assuming market price of a share at the time of allotment as 45. දැන් කොටස් 25,000ක් නිකම්ම ලැබෙනවා. employee relationship එක නිසා general manager ට ලැබෙන්නේ. market value එක 45යි. Then at that time, point A,
employment income should be 25,000 into 45. එතකොට 45 ගුණ කිරීම 25000 තමයි point A එකේ employment income එක බවට පත් වෙන්නේ. Assume you purchase shares to a lower price of 25. Lower price of 25. අඩු මිලකට ඒ කියන්නේ රුපියල් 25කට අරන් තියෙනවා. At that time our employment income should be 45 minus 25 into 25,000. හරි. එතකොට 45 එක 25ට නගත්තේ අපිට ලාභය කීයද? 45 අඩු කිරීම 25. ඒ කියන්නේ 20යි. ඒක ගුණ කරන්න ඕනේ 25000 මුළු වගේ ගන්න. Okay, thank you. Yes. Good. Okay, payments to any other person for the benefit of the employee. වෙන කාට හරි කරනු ලබන ගෙවීමක්. හරි. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු as an example, sometimes company may maintain vehicle of my spouse, my wife or my child. මගේ company මං company එක වැඩ කරනවා, company මගේ දරුවෙක්ට හෝ wife ගේ maintain කරනවා vehicle එක, වාහනය. At that time company wife ගේ vehicle එක company වෙන කට්ටියගේ wife ලගේ vehicle maintain කරන්නේ නැහැනේ, because of the employee relationship it is happening. So that also can be identified as a taxable employment income. Another example, let's say company may pay the school fee of my child. මම වැඩ කරන company මගේ දරුවගේ school fee එක ගෙවනවා. At that time employee relationship එක නිසා මගේ දරුවා ගෙවන්නේ නැත්නම් පාර යන දරුවෙක්ට කතා කරලා ගෙවන්නේ ඒවා taxable වෙන්නේ නැහැ. Okay, because of the employee relationship those payments are happening. Okay, that's the thing. Okay, see 10. An employer under the contract of employment made a payment of rupees 200,000 direct to a private hospital as a settlement of the bill in respect of the employee's spouse. Okay, network problem. Okay, I will no need to worry. I will upload the video session, recorded session. Okay, an employer under the contract of employment made a payment of 200 then ලක්ෂ දෙකක් ගෙවලා private hospital එකකට as a settlement of hospital bill. Okay, as a settlement of hospital bill. Determine whether such payment is profit from employment. Profit from employment එකක් විදිහට ගන්නවාද කියලා අහලා. Simply answer is yes, because the thing is employer-employee relationship. Okay, next one. Value benefits from any residence provided by the employer. එකත් අර වගේම තමයි. Looks like the motor vehicle case. Okay, අපිට ගෙයක් දීලා තියෙනවා. Okay, now it's based on the monthly remuneration. If the particular employee's monthly remuneration is less or equal to 200,000, ලක්ෂ දෙකයි හෝ ලක්ෂ දෙකට වඩා අඩුයි නම්. Okay, if the provided house in the rated area, කියන්නේ වරිපනම් ගෙවන area එකක නම්, okay, 20,000 or 12.5 of the remuneration, whichever less. Rated area එක ගයක් නම් දීලා තියෙන්නේ ලක්ෂ දෙකකට වඩා අපේ remuneration එක අඩුයි නම් එහෙනම් 12.5 remuneration එකෙන් 12.5කුයි 20,000 නුයි whatever the less අඩු වගේ monthly benefit එක විදිහට consider කරන්න ඕනේ. What should we considered as employment income? If our monthly remuneration is less than 200,000 and house is provided in a rated area, we have to consider 20,000 or 12.5% of our remuneration. From those two, කියන්නේ 112.5ක් අපේ remuneration එකෙන් 112.5කුයි
Okay, I will explain this one. Okay, let's say we have received a house from, I have received a house from a rated area. Okay, and my monthly remuneration is less than 200,000. මගේ monthly remuneration එක ලක්ෂ දෙකට වඩා අඩුයි. මට කම්පැනියෙන් ගියක් ලැබිලා තියෙනවා වරිපනම් ගෙවන පැත්තකින්. හරි? If the case like that, what should we do when calculating employment income, or otherwise when calculating the housing benefit? We should consider 20,000 and 12.5% of remuneration. Let's say my salary is 180,000 per month, then 112.5 into, okay, what should we do? What I need to do, we need to compare 20,000 and 12.5% of my remuneration. My remuneration, let's assume 180,000. එතකොට ඔය දෙකෙන් අඩු වගේ ගන්න ඕනේ. එතකොට කීයද? 1,80,000න් 12.5. So 22,500 and 20,000. Whatever the less, then less one is 20,000. So my housing benefit monthly, my housing benefit should be 20,000. When it's become annual, 20,000 into 100, 12. තේරුණාද? දැන් මේ කතාව මගේ ආදායම ලක්ෂ දෙකට මේ remuneration එක මම remuneration එක හදන හැටි පෙන්නන්නම්. ගාන තියෙනවා. remuneration එක ලක්ෂ දෙකට වඩා අඩුයි. මට rated area එක ගේ දීලා තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද බලන්න ඕනේ 20000යි මගේ remuneration එකෙන් 112.5යි. ඒකෙන් අඩු වගේ. Okay. Case 10 is not clear. Case 10. Okay, I will come to that point. Okay. Now, is that okay? Let's say now my remuneration is 250 and I have got the house in unrated area. At that time, then may make a buy. එතකොට මොකද්ද? 30,000 හෝ 30,000 or 10% of my remuneration, whatever less. So we need to consider those. Then, if such residence is furnished, ඒ කියන්නේ ඒ ගේ නිකන් නෙමෙයි මට furnish ගෘහ භාණ්ඩත් එක්ක නම් දෙන්නේ. 2% 5 of remuneration or 5,000, whichever less should be at. Okay, don't worry. I today in the sum one particular example is available. I will discuss with that one. Okay. Case 10 අහලා තියෙන කෙනෙක් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. An employee under the contract of employment made the payment of 200,000 direct to a private hospital. Okay, employer කෙනෙක් ගෙවලා තියෙනවා 20000ක් කෙලින්ම employee කෙනෙක්ගේ ලක්ෂ දෙකක්. Because of the employee relationship, they have made this private hospital bill because behalf of the employer has paid. So as that scenario, as this payment has processed because of the employee relationship, this 200,000 bill settlement should be considered as a employment income. That is easy. Okay, now can you go do this one? Mr. Saman, an employee of ABC PLC, received monthly remuneration of 180,000. The employer, Mr. Saman, නෑ පුතා medical benefits නෙමෙයි medical benefit tax වලින් release වෙන්නේ
employer දෙන කතාවක් නෙමෙයි. ඒක මෙතෙන්ට අදාළ නැහැ. මම කිව්වේ medical benefits කතාව නෙමෙයි එතන බලන්නේ. අර employer මේකෙදි. case 10 නේ medical benefit exempt වෙනවා කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. මේක ගෙව්වේ මේ private hospital එකේ බිල ගෙව්වේ employer employee relationship එක නිසානේ. මම ඒ ආයතනයේ වැඩ කරන නිසා තමයි මේ ලක්ෂ 2 ගෙව්වේ. ඒ නිසා මේක taxable වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ ඔය අහන්නේ medical benefit tax වලින් release වෙන්නේ employer ට දුන්නොත් විතරයි. මට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. මෙතනදී මම මේ ප්‍රූව් කරන්න යන්නේ employee relationship එක නිසා කාට හෝ කරන ලබන ගෙවීම මගේ දරුවට මගේ ළමයාට මට කරන ඕනෑම ගෙවීමක් බද්දට යටත් වෙනවා කියන එක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඕකේ මේක හද සමන් employee of හරි with the house resident benefits located in a rated area එක තමයි located වෙලා තියෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා හදපු එකම තමයි නේද? 1,80,000යි. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? We need to identify 180,000. That means less than or equal to 200,000 in this category. Rated area in the sense we have to consider 20,000 or 12.5 of the remuneration, whatever the less. Then we consider 20,000. This one 180,000 into this one. Then 20,000 is the less one. Then we need to multiply 20,000 by 12. Okay. අවුරුද්ද එක ගන්න 12න් වැඩි ගන්න. Yes, answer is correct. අපි move වෙමු ඉක්මනට. Okay, those are the things. Whatever. හරි. අපි ඔක මොනවා හැම එකම මම ටච් කරලා නැහැ පුතා. I have not touched everything, but with the sums we have to discuss. Okay. Okay, let's discuss this one now. Some example. මේක ලේසි වෙන්න මේකේ මේ graph එක ගන්න තියෙන්නේ. This example. First read with careful. මේ වගේ ගානක් තමයි අපිට එන්නේ. හරි? employment income ලොකු ගානක් වෙන්නේ. මේ අපි හදන ලොකු ගාන ඒ කියන්නේ when we are calculating the taxable income of a person, we have to calculate income from income from trade, income from employment income, investment income and other income we need to calculate. Okay? Here the schedule for employment income. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රධාන කොටසෙන් එක schedule එකක් තමයි මේ අපි හදන්නේ. Okay? මේ ගාන මම ඔක්කොම දාන්නම් දැන් ඉවර වෙච්ච ගමන් දාන්නම්. හොඳයි. You are provided with the following information of Mr. Saman Veerakkodi for the year of assessment 2019-20. Mr. Veerakkodi was financial manager of ABC Limited. The regular profit from employment as follows. Monthly remuneration 275,000, monthly traveling allowance 85,000, professional allowance 10,000, total pay deduction 26,000. You to this moment you just forget this point. Okay, මේ ඒක අපිට අන්තිම schedule එකේදී තමයි ඕනේ වෙන්නේ. Company has taken individual health policies for the employees working in the factories of the company. Premium of Mr. Veerakkodi's policy was 25,000, which has been met by the company. Mr. Veerakkodi had no claim under this insurance policy by the date terminated employment. Through this insurance policy. Okay. In year April 2019, the company has paid 75,000 as the reimburse of expenses of a personal travel to Maldives by Mr. Veerakkodi. Maldives and personal travel like 75,000 dila tiyena. Mr. Veerakkodi is provided with a furnished residential apartment by the employer. Rupees 75,000 paid by the employer to the owner of the residential apartment complex. Okay, those information also there. Bill of 50,000 is directly paid by the company to an international school as an annual tuition fee of the son of Mr. Veerakkodi. On a putage school fee given all. Telephone bill of his resident as well as his mobile bills amounting 60,000 telephone bills given all. Under an employment share option,
shares දුන්න කතාවක් තියෙන අපි ඒක හදනකොට බලමු. Some medical checkups have been conducted amounted 20,000 have all those have been reimbursed. Okay, pay deducted also available. This one also we just forget for this moment. අපි ඉස්සරහට ඒවා කතා කරමු. Okay, let's see. දැන් මේකෙන් මේ බොහෝ අමාරු කාරණාවක් නෙමෙයි හදාගෙන යන විදිහ අපි බලමු. Okay, first better have a table like this. No need to have a workings ඔයාලට ඕනේ නැහැ. ඔයාලා description එකයි rupees value එකයි දාගන්න. Okay, අපි හදාගෙන යමු. description එකයි value එකයි ඔයාලා දාගන්න. tax computation sensor profit from employment. First one is monthly remuneration. Gross amount has been given to 75. 2,75,000ක් මාසෙකට සාමාන්‍ය අපේ salary වැටෙන වගේ කතාවක් තමයි කියන්නේ අපේ දල වැටුප. So monthly 275. So what we can do is if monthly amount is monthly salary 275. So what we need to do, we need to multiply it by 12. ඔයාලා ඒක 12න් වැඩි කරන්න ඕනේ අවුරුද්දෙම ගාන ගන්න. That simple. ඒක තේරෙනවද? traveling allowance එතකොට allowance ලැබෙන ඔක්කොම පුතේ සාමාන්‍යයෙන් මතක තියාගන්න when it's become cash benefits whatever the allowance we are receiving by cash monthly එන allowances ඔක්කොම ඒ කියන්නේ professional allowance traveling allowances ඔය ඔක්කොම අපි cash benefits යටතේ අපි අපේ monthly salary විදිහට taxable employment income එකේදී consider කරනවා. අර employee relationship එක නිසා ඒවා ලැබෙන නිසා. Okay, so simply we can have traveling expenses per month 85,000 should be multiplied by 12. In addition to that, we can have professional allowances per month 10,000 multiplied by 12 20. Okay, next one. මේක මම කිව්වා ඒක ignore කරන්න කියලා. The company has taken individual health insurance policies for the employees working in the factories of the company. Premium of Mr. Veerak Kodi's policy was 25,000. Okay, which has been paid by the company. Mr. Veerak Kodi has no claim under this insurance policy. දැන් මට කියන්න මේ insurance policy Veerak Kodiගේ taxable income එක විදිහට කීයක් ගන්න ඕනද? taxable employment income එක විදිහට non cash benefit එක ගන්න මේක. How much should be considered in this insurance case as a taxable? Let's say that have not monthly, they have paid 25,000. Yes, when it's become personal one, the installments which have paid by the company should be considered as a taxable employment income. එතකොට ආයෙත් මම මතක් කරනවා company එක ගෙවලා තියෙන එක individual payments නම් වාරිකයේ තමයි ගන්න. දැන් මේක block contribution එකක් වුණා නම් පුතා මෙතන එයාගේ කිසිම ගාණක් taxable වෙන්නේ නැහැ. If the case like a block contribution, here as he has not done any claims, so here no any employment income according to pay taxes. Okay, so let's record that one. Insurance premium. So,
25,000. Okay. Monthly නෙමෙයිනේ එක. monthly කියලා දීලා නැහැනේ. එතකොට ඒක annually ඔයාලගේ installment එක කියලා ගන්න. ඒකත් හරි එතකොට. Then in April 2019, the company has paid rupees 75,000 as the reimburse of expenses of personal traveling. Personal traveling to Maldives. Maldives වලට කරපු personal traveling එකක් කරලා තියෙනවා 75,000. 75,000 reimburse කරලා. So because of the employee-employee relationship, this is getting by Mr. Virat Kohli, and also this is a personal matter. Therefore, this one also can be considered as a employment income. If this case becomes official matter, මේක දීලා තිබ්බනම් official matter එකකට Maldives යන රුපියල් 75,000 reimburse කරා කියලා, in that case this should not be calculated. මේක official matter එකක් වුණා නම් මේක consider කරන්නේ නැහැ. But here it has mentioned as a personal matter. So traveling expenses to Maldives 75,000. Give me a few minutes now. Okay. Now let's see. Now housing benefit. Mr. Virat Kohli is provided with the furnished residential apartment by the employer, rated area. Okay, rated area in furnished house එකක් දීලා තියෙනවා. Now what is the thing? This is the one. Now we have to consider whether what is the monthly remuneration of Mr. Virat Kohli. Virat Kohliගේ monthly remuneration එක ගන්න ඕන. Normally පුතා, keep in mind මෙතන දාලා තියෙනවා monthly remuneration කියලා. But let's change it as monthly salary for one purpose. Monthly salary gross amount. Okay, make monthly salary කියලා දාමු. Now how you are going to calculate monthly remuneration? Then make a monthly salary. Okay, at that time keep in mind monthly remuneration is these two. සාමාන්‍ය මාසයක් ගන්න එයාලට ලැබෙන allowances ඔක්කොගේම එකතුව තමයි monthly remuneration කියලා සාමාන්‍යයෙන් ගන්න. Okay, whatever the thing they are receiving in regular basis. අපි අර හැම එකේදීම මේ තුනම 12න් ගුණ කරන්නේ. In this case monthly remuneration should be, this is housing benefit. In this case, total earnings, or otherwise let's put this as monthly remuneration. Total should be this. This in the sense, total amount of monthly salary, traveling and professional allowances. No, not the net salary. Yes, we can say in such cases, we can say in the net salaries also. Net salary කියන්නත් පුළුවන්, but some cases we cannot say the net salaries, because sometimes when it becomes the net salaries, salary arrears, sometimes some particular bonuses can be say added as the salaries. Okay, whatever the things which we are receiving regularly. Okay, net salary කිව්වහම පුතා සමහර වෙලාවට එනවනේ ඔය
අපිට ස්පෙෂල් බෝනස් අවුරුදු බෝනස් හම්බෙනවා. ඒව net remuneration එකට ගන්න බෑ. අපිට regular යන allowances ඔක්කොම traveling allowances, professional allowances ආන්ගේ allowances වල එකතුව තමයි monthly remuneration එක විදිහට ගන්න. දැන් එක මාසයකට සැරයක් විතර එන බෝනස් එකක් ඒව අපිට ගන්න බෑ remuneration විදිහට. Okay. Now here the remuneration, monthly remuneration is not the monthly remuneration is 370. Okay, 370,000 monthly remuneration. Now we can adapt this. What is that? Then laksha dekata wada වැඩි, more than 2 lakhs. Okay, then we have to compare 40,000 as it is a rated area. Now rated area 12.5% of the remuneration. Now let's see 12.5% of the 370,000. එහෙනම් 3,70,000 112.5 බලන්න. Now what is need to do? See, 12.5 of the remuneration or 40,000 whatever less. මේ දෙකෙන් අඩු වගේ 40,000 හෝ 12.5න් අඩු වගේ. So what is that means 40,000. එහෙනම් අඩු වගේ ඉන්නේ 40,000. Taxable table එකට අනුව whatever the lower. Yes, 40,000. Then this is the monthly benefit. Make a monthly benefit tag. So 40,000 into 12 should be the total housing benefit. Housing benefit tag එතකොට. Now housing benefit එකනේ, and in addition to that one, that house has furnished. House එක furnished කරලා දීලා දෙන. ගෙදර furniture එක එතකොට we have to add 2.5 of remuneration or 5,000 whatever the less. එහෙනම් remuneration එකෙන් 2.5ක් හෝ 5,000ක් add කරන්න ඕන. Let's do furnitures, furnishing benefit. Okay, අරකම ගෙදර furnish කරලා තියනවා කියලා ගාන කියලා තියෙනවා මේ. Furnished residential apartment. Furnished residential apartment. Okay. Then we have to consider 5% of the remuneration. That means 18,500. එහෙනම් 3,70,000න් 105. Tax table එක අනුව කියනවා whatever the less, lower 5,000. Oh, 2.5 පාන්නේ මම 5ක් දාලා තියෙනවා. වෙනස් වෙන අදුත් වෙයි. ඒත් 5,000නේ අඩුමනේ. ඔව් 9,250. Yes. 2.5. Now less value is 5,000. 5,000 into 12. We can add furnishing benefit 60,000. Then being the wages for his domestic servants provided for 20,000 per month has added to his salary, being the wages for his domestic servants provided by the company. එහෙනම් එයාගේ salary එට 20,000ක් add කරලා තියනවලු එයාගේ servants ට පඩි ගෙවන්න. එහෙනම් ඒකත් employee. This one also happened because of the employee relationship. So as we discussed, that one also should be considered as a employment income. Servant salary 20,000 into 12. Servant salary.
Next one. Bill of 50,000 is directly paid by the company to international schools annual tuition fee of his son of Mr. Veerakkodi. Putagi school fee equivalent. I discussed with you. All these payments should be considered as a taxable income. School fees of son 50,000 into 50,000 ekais. Bill of 50,000. Yes, 50,000. Ekavari kiyana given. Okay. Next one. Telephone bills of his residence as well as his mobile phone bill 60,000. Tell me how can we adjust this telephone bills? ඔය අහන්නේ remuneration එකට add වෙනවා කියලාද? No පුතා ඒක salaries of the ඒක ඒ තර්කයෙන් ගත්තොත් එහෙම servants ගේ එක ගන්නත් පුළුවන් remuneration වලට. නමුත් ඒක servants ගේ salary එක කියලා දීලා තියෙන නිසා ඒක no need to consider. Okay. Normally main allowances ටික ඔයාලා consider කරන්න remunerations වලට ගනිද්දී. Okay. දැන් උඩ මේක monthly දෙන නිසා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. but මේක non cash benefit එකක් ගන්න. මොකද servants ගේ salary එන දෙන්නේ. ඒක. Yes, when it's become telephone expenses, 50% should be considered. That means 60,000 into 50. Okay. Telephone bills 60,000 into 50%, that is 30,000. Under an employment share option plan, an option has been given to Mr. Veerakkodi to purchase 1,000 shares at rupees 50 each, where market value of those are 100%. He has exercised this option during this year of assessment. මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? 100 කොටස් 1000 කරන් තියෙනවා 50 ගානේ. නමුත් කොටසක වටිනාකම රුපියල් 100. මොකද වෙන්න ඕනේ? What should we do? How to do this adjustment? The difference between the market value and the paid by the Mr. Veerakkodi, the amount which paid by the Mr. Veerakkodi should be considered as his benefit. Okay, I discussed things with you. Now shares, where the shares 100,000 into 50. Yes, Dinusha. Yes, correct. Then in February 2019, Mr. Veerakkodi undergone some medical checkups at private hospital, and the cost of bills of hospital amounted rupees 200,000 was reimbursed from the company. Okay, this medical benefit is not equally available for all the employees. Not equally, again this is become personal matter. So this should be considered as a employment income. මොකද්ද? එයාලගේ bill reimburse කරපු එක මේක personally ඔක්කොටම මේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. So medical expenses reimbursement 200,000 should be considered as a employment income. Then total balance you can get that's like this. This is the total taxable profit from employment. දැන් පුතේ මෙහෙමයි. මේ ගාන මම හැදුවේ ඔයාලට මේ ගාන හදන බේසික්ස් ටික අඳුනා ගන්න. Okay, I have arranged this sum to having basic identification of way of doing this. Okay, when you are having exam sums in exams, so many informations can be there. Some of those should be considered, some of those should be not be considered. හරිද? exam එකේදී දැන් මේ ගානේදී ගත්තාම උඩ ඉඳන් යටටම ඔක්කොම අපි consider කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් කතා කරපු ගමන්මයි කරේ. එතකොට මේක ඔක්කොම taxable වෙනවා කියලා තමයි ගත්තේ. නමුත් exam එකේදී එන්න පුළුවන් සමහර points taxable වෙන්නේ නැහැ. ඒවා සමහර වෙලාවට වෙන source එකකට යන්න ඕනේ ඒවා. එතකොට ඒ වගේ ඒවා filter කරලා ඔයාලා ගන්න නම් අපි අර කතා කරපු ටික හොඳට ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. Okay, so for this session I think it's enough for today. We discuss around now 10:30. I think